Продовжуємо. На чому ми закінчили? Jason Carter is a death row inmate. SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D503. День перший. Занадто голосно. D503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself.
Так, тут все, що ми зібрали. This was D503's first day of work. SCP protocol mandates that D503 now undergo a psychological evaluation. Угу. Угу. Волю-волюмки. Ага, значит не так. Угу. This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Ham from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Ham, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation.
I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Ham. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day. Тобто зміни почалися вже на 9-й день. Точніше на 8-й. Відхилення від норми. Open the door. Let's have a look at what happened.
That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night. Будка. Телефонна. The eighth day marked a significant turning point. На восьмий, The start of SCP-7457's на impact восьмий on день D503. Are there any це questions була before точка we go on? неповернення. Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site 21. Hello, Я не Spencer. встигаю It's перекладати. still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay. Our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. Ага. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. Чекпук. Чекпук. Людина-паук. Так. D503 found a radar that perfectly resembled his own. However, D503 didn't seem to think much of it. Знов чорний кругом. Питання, як він це все піднімає, якщо 100 кіло важить. Качок чи що?
Fall down. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. Біжимо. Додому цю. Додому цю. Подалі від піщаної. D503 managed to find a site just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. Ого. Тріпи. Подобається чого? Ай. Ой. Страшно. Але атмосферно. Давай зміни. Have you ever experienced a call from an unknown voice? Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. Каже, заткнись. D503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results of other Level D personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right, none of the Level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. Ніхто не зміг покинути цю пустелю.
куди я попав? І звідки тут стільки будинків? D503 heard the call. Ага, тут нічого цікавого нема. Окей. Humans often believe that their fate is in their own hands, Люди that вірять, all що choices їхня доля come в from їхніх- their own free will. що їхня доля в їхніх They руках. don't realize that we humans form only a small part of this world. Коротше, Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. Коротше, люди думають, що доля в їхніх руках, що все залежить від їхньої волі, але насправді ми просто піщинки в цій гігантській пустелі буття і ніфіга ми змінити не можемо. Та-та-да, та-та-да. Катсцена, я вимикаю мікрофон. This is where D503's instincts led him. Days later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are.
It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. Файна мотивація працювати далі. Здорово, Карл, як ти почуваєшся? У когось є аспірин, я б скористався ним. Хвалить знущатися з нього, Стюарт. Карл, але це всього лиш початок. Ти навчишся... Ти, коротше, привикнеш до цього, навчишся з цим жити. Окей, я поняв. І всі хочуть тебе чогось навчити. Ти, Карл, живи з цим. Да ну тебе, Стюарт. Дякую, я почуваюся набагато краще. У будь-якому випадку, ми раді, що ти приєднався до нас, Карл. Смайлик. Остання година була тортур. Я не знаю, як всі інші тримаються. Коротше, здатні триматись. I mess up during the training. Коротше, йому здалося, що він пішов на якусь скелю і впав просто в крижану руку і дуже сильно поранився. Я не знаю, як я не знаю, звідки в мене ці відчуття, тому що у мене немає жодних спогадів про те, як я відвідую скелі або водоспади. Але це було так наче наяву. Я міг попробувати воду своїми власними губами. Так, я відходив. Коротше, він пішов до кафетерії, щоб розслабитись, а потім повернувся на своє робоче місце. Зої прийняла. Гент. Зрозумів.
Зрозумів, бос. Аговчак. Чому мене знов долучили до польових робіт? Щось не так у зоні 74. Тому потрібно більше. Карл, як ти відпочиваєшся? Добре. Це твоя перша місія, Карл. Переглянь архіви і посортуй їх. Коротше, так як належить. Я постараюсь. Удачі, Карл. І зараз лише одна річ, MIT, хлопчику. Луба-луба, дуб-дуб. Добре, за роботу. SCP-701 архів. Інцидент з чорним ящиком. Запис. I'm Agent Q from the Accident Investigation Department. Containment breach occurred at Pony Station and contact with the Foundation has been lost. Agent Bella Lawrence was given orders to enter Pony Station and retrieve the black box. Following is a transcript of the interview with Bella Lawrence. Ага. Так, я відійду швиденько, доки воно вкуситься. Або просто виключу мікро до кінця. Heart rate 105. Blood pressure 175 over 110. Experiencing mild convulsions. Administer 5 milligrams of metformin. Bella? Bella? The drugs seem to be taking effect. Go ahead and ask questions. I can't be certain how long she'll stay awake for. Where's the black box, Sparrow? Three days ago, you were tasked with investigating the situation at Site 74, Pony Station. You were assigned to retrieve the black box. Now, out with it. Where is the black box? I brought it back. I brought the black box back. Don't lie to us. You never brought it back. No, that's impossible. I remember. I completed my assigned task. I swear. Shit, my head. All right, here now. This isn't an interrogation. We're not here to lay blame or point any fingers. Bella, I'm terribly sorry to have to bother you in such a state, but it is critical that we find that black box. We need to know what happened at Pony Station. My memory's a mess at the moment. That's fine. We'll take it slowly, step by step. Why don't we start from the moment you received your mission? Tell us what you remember. I'll try. That
currently heading to mission Site 74, Pony Station. We'll arrive in about 3 minutes. Very good, Sparrow. It's been 48 hours since the Foundation lost contact with Pony Station. SCP-701 experiments there have been ongoing. We have reason to suspect a containment breach. What is my mission? According to Foundation Security Regulation 709S, each site must have a black box placed in a secure area to assist in identifying the cause of an accident, should one occur. Your task is to investigate the situation and retrieve the black box. Black box? Got it. Доки. Повернути чорний ящик, щоб дізнатися, що тут сталося. Ніч. Темнота. Ша будемо будувати цегляні I'm able будинки. to observe the mission site from here, but it doesn't seem like one of the Foundation's secure facilities. Pony Station, officially known as Site 74, was originally a hydroelectric power station. After it was abandoned, the Foundation repurposed it as one of their sites. Initially, it was used only to contain a few safe-level anomalies, but recently it's also taken over SCP-701. I don't know all the details. We won't know the truth until you retrieve the black box. Got it. I'll complete the task as instructed and retrieve the black box. Тобто це гідроелектростанція перероблена під зону утримання. А ліхтарик включити можна чи ні? Я зараз всі кнопки перетикаю. Ні, не можна. Сумно. А ну, а що тут? Поставив ультра настройки, щоб будувати цегляний будинок було б ще швидше. Так. Ні, motion blur нам не треба. І оце нам не треба. Ага, без вертикальної синхронізації воно починає робити всяку фігню. Так. О, інструмент. Ага, типу пристрій, що дозволяє вимірювати стабільність реальності в реальному часі. Маяк реальності. Пристрій, який створений, щоб стабілізувати хумес і навколишньої території. Один із найкращих способів боротися проти всяких там ігрек-блокери. 60 мл на одну дозу. Введіть цей блокатор, щоб зупинити нею. Коротше, щоб не з'їхати з цього. Полароїдне фото чорного ящика. Ціль місії. Окей. Пам-пам-пам-пам.
Ага, тут нічого. Катсцена, да? I've just entered Pony Station. Retrieve the black box from the lab. Room 705. The elevator. 7th floor. Sparrow. Must. What's that? Bald Eagle, you're cutting out. Ой-ой. This is out of the safe range. I'll place a reality anchor. А ну, а якщо дочекатись? А, тут не дочекаєшся. Як і в реальності. Much better. Тепер все Now let's find that набагато elevator. краще. Треба знайти ліфт. Ой. Одна цеглинка є. Охай. І у мене зразу цей мем про Охайо в голові. Welcome to Ohio. Охай, коротше, притаманна лише для Охайо 25-центова копієчка. Монета. Сьогодні я прочитав в дослідницьку роботу доктора Георгія Томсо на рахунок SCP-701. Чи це справді правда? Що він що насправді виконує, робить якийсь експеримент над шимпанзе за весь цей час? Це точно те, що він планував? Ага. Dr. Tyler Cooper. I've heard of this guy. A bit of an eccentric and a thrill seeker. Не подобається мені тут. Цеглу складати зараз будем. Кажись, стрьомно. Мені вже вважається. Ти чо падаєш? Ти хочеш мені інфаркт зробити, чи що? Зона 74. Сцена, розмір, палац, 8. Ліс, монастир, бенкетна зала. Ага. All the plans, including the project schedule that follows, have been disrupted. The actors of the whole site is theirs. They managed to procure a goddamn script from God knows where, and they've taken over my laboratory accordingly. And Dr. Cooper, or whatever his name is, particular, he puts on airs every time the operation starts as if everyone should listen to him. Who does he think he is? I have to let him know who's the boss around here. Коротше, треба... Там якийсь дуже борзий... Ай, доктор Купер. Якому треба показати, хто тут справді бос. Тут нічого. Обісрати за 5 секунд. Легко, просто туторіал. Хе-хе-хе. Куда? А, там був ключ 101. Open the door, please.
що це було? Це що за підгрузка була? Страшно? Не робіть так. Купа листочків, що за листочки? Ти мені не подобаєшся. Ага. Хто де? Страшно врубай. І серйозно, я цю гру другий раз проходжу, все рівно страшно. Щурі. Куда ти? Ладно. Сподіваюся, інфаркт ловити не треба буде. Мультиметр 2, Maintenance Kit 2, Wire. Ага, список покупочок, коротше. Тут стояв манекен. І мені не подобається, що він так легко зник. Я розумію, що це цей SCP. SCP. This must be the elevator. To the 7th floor, then. То звук коврика, я вже срусь. Ні, ультра у мене цей підвисає трохи. Треба цей міняти. Хай. Секунда. Так, я є. О, тепер все більш-менш нормально. Ну як нормально, хочеться обіскати. What we offered, the Hanged King reserved?
I serve my king with my blood? Blissful suffocation, sacrifice of sin? What's this? Some kind of poem? Ой. My head! Holy shit. I'm very familiar with cognito hazards. I've been trained to deal with them. But this wasn't anything like that. I couldn't breathe. It was like there was a knot tied around my throat. I was weightless, hanging, gasping. No matter how much I struggled, nothing helped. That does sound terrifying. But perhaps it was just a nightmare, though. No. We wake up from nightmares. Are you kidding me? Так. Ви що, знущаєтесь? Ви знущаєтесь? Оп. Ой, знову це фігня. Тепер навіть менший процент, ніж раніше. Що ви там забули? I guess I'm taking the stairs. It's locked. Не лякати мене, чули? І ви тут зникли магічним чином. Ну а вже... What the? Один цегляний будинок готовий. Ви його не бачите, але я відчуваю. Ах. Хто де що? Не лякайте мене. Duque Sortino, the chains of fate coil like a poisonous snake. It is not only me they seek to win, but also you, the ghost before. Ага, якась поема. Що ти хочеш? Ти не живий, тобі того паперу не треба. Чи ти з ним підтертися хотів? I don't. Не стукайте до мене, я боюсь. Боюсь. This cognito hazard. Could it have something to do with SCP-701? The situation here is much more serious than I expected. Тут решітка, тобто треба обходити. Через цю кімнату, кажись. Там якийсь чувак стоїть.
From Mrs. recently former was demoted because of her refusal to carry out the experiment on the still. Коротше, після того, як вона відмовилась виконувати експеримент, дуже незвичайні прохання доктора Купера, 16-го числа її, їй ввели амнезіак класу А і відправили подалі від зони. Ага. Здумай на мене биканути. Не лякати мене. Я стидливий. Я боюсь. Ага. It's all very unusual these days. Many people have come to the site, but they haven't registered with the authorities. I've heard that Cooper and his team are rehearsing a script into a play, and that all participants are required to record their daily status. My experiment has to be put on hold because there's no one left to work on it. It's not right. I'll write an email to the minister and inform him of the malpractice going on here. Who's there? А ви зникли. Молодці, оперативно. Let's go далі. Це там, де ми були. Тайлер Купер, журнал другий. Documents to refuel the Why would Dr. Cooper need so many volunteers? And what on earth is this SCP-701? Що на цьому світі є SCP-701? Ну можна як мінімум загуглити. Так. +1. Finally, luck is on my side. This ought to get me to the 7th floor. А, тут навпаки поверхи йдуть. What the hell is going on here? 4th floor again? Ви чим займаєтесь?
also notice? Чекай. First group refers time May 7:46. П'ятий поверх. Ага. Тобто четвертий. Сім 46. The way out of here might have something to do with these clocks. Сім 46. 46. Так, чекай. 30, 35, 40, 40. Одинадцять. П'ять. 10. Дев'ять. 9:00. А можна так, щоб це було менш лякаюче, ні? Тут далі проходу нема. I've never seen such a rare valley before. The situation might be even worse than I thought. Ай, ситуація така, що зараз будемо ці кирпичики рознести. What is that smell? When was the last time I cleaned this place? That voice again. Voice. What voice? I serve my king with my blood. Blissful suffocation. Tell us what it says. Sacrifice of sin. No. Bella, are you feeling better now? Suffocation. Like a rope. Looped around my neck. Pulling tight. Weightless. Hanging. Nothing around me. Just my feet dangling. Struggling. Fighting. It will swallow me. And make me its slave. Bella, you are completely safe here. Nothing can hurt you. Okay, let's continue. The situation there was much worse than expected. Much worse. I knew I had to get in touch with the Foundation. I managed to find a phone, and I called her back up. This is Sparrow, 09868, for Bald Eagle. I'm at Pony Station on the 7th floor. The situation here is much worse than expected. I need backup. Bella, are you sure this is actually
Yes. Of course I'm sure. Come on, Bella. Try and focus. What are you talking about? Bella, you never made that phone call. Of course I... What? Pony Station was completely cut off. There was no Станція contact Поні with the була outside повністю world відрізана. whatsoever. Не було жодного phone контакту call? That із would have been impossible. зовнішнім No, світом I- взагалі. But I Ні, saw... але я бачу. What did you see, Bella? Tell us what you saw. The hell is that? Eagle never said anything about that. Bastard. Looks like something bad happened here. Треба відновити електропостачання, щоб відкрити двері. Rehearsals? A play? What is up with this SCP-701 experiment? Експерименти із SCP завжди. Та хватить стукати в FBI. І як мені цей повернути живлення назад? Ага. Ви зникли, звісно, звісно. Мої кроки так дублюються, так наче за мною ще хтось біжить. Мені це не подобається. Падайте, падайте. Акт 5. Коротше, вони якусь сценку відтворювали. Why does it look like they're all going to the same place? Вони всі падають at the same place. Скоріше. О, чорний The лист. black box. Let's run.
away. Very fast. Ти мене не злякаєш, я тікаю. Що? Втекли? Куда? А кітька спить. Лапкою дергає. Bella, we really need you to tell us the truth here. What do you mean? I'm telling you the truth. I completed my task. I retrieved the black box from Pony Station. Looks like the cognito hazards really did a number on her. What are you talking about? I'm fine. Bella, there was no black box in sight when we found you. That's impossible. I'm positive. I know I had it in the escape elevator. And there is no escape elevator in Pony Station. None of what you're saying adds up. But that's impossible. It's just impossible. Look at me, Bella. Try and focus. Зосередься, What really що happened? справді сталося. Really? Що справді сталося. Bella, think Бела, carefully. думай акуратно. I... Я. Ага. Ми повертаємося. Манекенів уже нема. Ми заходимо сюди. Зачекайте, а де ж чорний ящик? Fuck! Not again. Pony Station will have to be locked down. That much is for certain. So SCP-701 is a script. One performance and now all of Pony Station is ruined. Dr. Cooper, what have you done? Одна сценка і вся зона пішла в тупу. It's those mannequins again. Where are they headed? Вони всі тікають. Where have all those volunteers gone? Падайте, 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 падайте. Ого. Весело. Holy fuck. Guess this is the ending of that performance. SCP-701.
The Hanged King's tragedy. I serve my king. Who's there? With my What the fuck? Sacrifice his head and seek redemption with his blood! Kill him! Kill him! A despicable usurper does not deserve the glorious crown! What is going on? It's the goddamn cognito hazard again. I need to leave right now. With this, our blood is the hanging! Фаркрай відпочиває. With my blood, I serve my king. 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 Her condition is unstable. I've just injected her with a sedative, but you need to let her rest for a while. Thanks, Doctor. Дякую, доктор. Well, let's go then. Ладно, What? давай We haven't пішли. found the black box yet. Ми ще не знайшли You чорний still ящик. don't get it, do you? Ти досі не What? зрозумів? What do you mean? Що A зрозумів? Що black ти робиш? box is merely a vehicle for recording the truth. Чорний But a black ящик box це механізм. isn't always a black box. You mean... Ти That's маєш right. на увазі так. She Вона is і now є the чорний black box. ящик. Got time for a cold one? Because our work here is done.
I serve my king with my blood. Blissful suffocation. Sacrifice of sin. The black box has been properly contained at Site 105 and pending further investigation. Above is the full record of the inquiry. Я був трішки спантеличений, але я завершив. Добре. Я хочу визнати, що ти не такий поганий, як я очікував. How about тож? В будь-якому випадку. Ти виконав свою першу місію, треба відсвяткувати. Як щодо випадки старе місце, розраховуйте на мене. Чудово, давайте нап'ємося. А як на рахунок ночі тако або ночі понтиків? А як щодо кіцьки? Спить тут. Лапками дьоргає. Коротше, вони відсвяткували. Прийшли, сіли. Запуск системи. Файли. Типу, нам тепер показують, яка ця робота трохи рутинна, та... Ні. Ви про що тут говорите без мене? Привіт, Карл. Ми хочемо піти на щомісячну лекцію. Щомісячна лекція? Кожного місяця фонд запрошує когось відомого, щоб провести лекцію, щоб поділитися новими знаннями і інформацією, пов'язану з SCP.
Цього місяця лекцію буде вести доктор Тревор. Він має дуже високий рівень дуже високу репутацію в фонді. Цікаво, розраховуйте на мене. Під'єднання до конференції, лекції. Кітька. Я пам'ятаю цей рівень, треба буде, мабуть, цей звук трохи скрутити. There are many stories in this world. Some are read widely all over the world. Some are hidden in dust and known only by a handful of people. Today I'm going to tell you a story no one else has heard before. A real story of mystery and wonder and adventure. And then you too will become the guardian of this story. The story takes place in a world of long ago. The hero of our story is a little boy. His name is Daniel. One day, out of nowhere, Daniel got a serious case of chickenpox. It made him look like a strawberry. To make sure he didn't spread it to others, Mrs. Page, the principal, had him isolate in an attic. And so, in the attic he lived, all on his own. Mr. Daniel, while up here in this attic, you'll have plenty of time to practice your penny whistle. I hope you practice well and prepare for next month's art festival. But Mrs. Page, the melody is so difficult. Don't give up, boy. You don't give up before you fight. Daniel was reluctant at first, but he trusted Mrs. Page, and he knew he should listen. And so he practiced the penny whistle. Suddenly, he heard some strange noises in the corner of the attic. Huh? Who's there? Daniel decided to go over and take a look. Деніел вирішив подивитися, що це за непроханий гість. А ну, кимсь. Як тут все файно намальовано. I like it. It was a mousetrap, and there was a red origami paper dragon inside of it. Daniel carefully removed it. It was marvelous and beautiful. The only problem was part of its wing was damaged. But Daniel found a way to repair it. Daniel held the repaired paper dragon high up in the air, imagining that it soared over all the world below.
He played and played with the paper dragon. Wee! Woo! Dragon! Soar! In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Could it be? Or is this Я all кашлянув, just a кітка dream? дьобнулась. Що ти, кіця, я тобі спати не даю, так? Кс-кс. The next day, with boredom and loneliness weighing him down, he began to fiddle with the old radio. Our town is located in the plains, where earthquakes are not particularly common. Although there are 17 fault zones around us, they are all inactive. A scrunched up ball of paper rolled over to his feet. Where did this paper ball come from? Just as Daniel went to pick it up, the ball suddenly came to life, and it rolled away. Daniel chased after it. Just as he was about to seize the rolling paper ball, suddenly, terrible sparks erupted from it. Before his very eyes, the paper ball began to grow, bigger and bigger. At that moment, a red figure suddenly appeared. The red figure quickly subdued the paper ball and threw it into a cardboard box. Daniel studied the red figure carefully. It had a sticker on its fluttering wing. It was the paper dragon. I wasn't dreaming. Thank you for saving me. Daniel was grateful and very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon seemed timid and afraid and backed away. Just then, Daniel had an idea. He took out his penny whistle and slowly played a tune. The paper dragon enjoyed the sound very much. It began to move along with the rhythm, flipping up and down in the air. Soon the two were playing and dancing, just like old friends. The paper dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. My cherished friend, after many long years, we finally meet again. Tell me, how has your family been? A great thank you for playing that music.
beautiful rhythm of that instrument. But we ought to take precautions, as the room is not stable. Do you still remember how the room works? You're welcome to visit anytime. The piece of paper then changed back into the shape of a paper dragon and flew into the cardboard box. The box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Daniel rushed to find a watercolor pen and marked the box with excitement in his fingertips. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. During this time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. That cat's name is Mrs. Carter. Ever since I secretly fed her some fish for dinner, we've been good friends. That's Duke, Mrs. Jessica's pet. He doesn't like Rainy Day or Mrs. Carter. Only smoked sausages fit his taste. And now, we are friends too. My name is Daniel. What's your name? The paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Well, since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? I'll keep practicing to make it sound better. Daniel and Penny then played baseball together in the attic. Let's play cat. But just as they were in the middle of enjoying themselves, a violent shaking suddenly rose from the ground. A stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. At this moment, the box suddenly shot open, and thick clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation and promptly threw them back into the box. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle, day in and day out. As the days went by, Daniel's playing became smoother. One day, the box suddenly began to move. Huh? One, 2, 3, 4. This time there were 4 paper dragons. But they weren't alone. Enemies began to jump out of the box too. Earthquake! Another earthquake! This time it's reached a magnitude of 5.8! In that small attic, the 4 paper dragons
from the air, one after the other. Як неочікувано і приємно. А тут SCP. Seeing the injured dragons, Daniel felt very distressed and anxious. Та-та, це накрутка. Just one of the paper dragons Яй-яй-яй, скільки вас. gathered the А як мені remainder of its тепер вас power. мотивувати? The dragon transformed into a great beam of light Капець. and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. And then came another paper dragon. X, я не ZX1 Mac. У мене не скачений Fortnite. Якщо хочете Fortnite, то хіба наступний раз. Чесно, не The скачу. monstrous paper ball was blasted to bits, Скачаю, exploding але into не smaller зараз. paper balls. Trembling, they struggled to escape back into the box. The sacrificed paper dragons were reduced to swirling shreds of paper. And a silence Інвестуєш в pervaded. Fortnite, добре, Peace and інвестуй. tranquility were Інвестор, restored може once колись again буде to the директ, attic. цей рада директорів Daniel колись saw the буде. remaining two Хто paper зна. dragons lying on the floor, badly wounded. He rushed to grab some stickers and treated them at once. У вас так багато, тепер треба телефон включати, щоб вас всіх модерувати. Так, телефон, лайв, стрім менеджер. А телефон на зло ще й не заряджений. Окей. Так, що тут? Треба поремонтувати драконів. Летіть. А де він? Ага. Suddenly, countless paper dragons began to gush from the box. Іра. The Гра two wounded SCP paper dragons were Secret repaired Files and began to розказує fly. історії про різних Like two SCP, colored threads, здебільшого про they таких, merged with які the other невідомі. dragons, flying У in мене нема unison. ще модерів, бо тому що мене ще, скажімо так, The у мене нема dragons постійних moved like a глядачів, tide, які б могли flying на це freely through претендувати. the attic. Daniel eagerly took out his penny whistle. He showed all his paper Тут dragon треба friends мати the якогось results of his постійного hard work глядача, and якому можна practice. це довірити. О, зараз будемо грати на дудці. Можу зараз тихіше аудіо. Ой. Добре, я зробив тихіше. Нема за що. Де? Еть. Гра прикольна, але ви пропустили саму цікаву частину там, де я будував цегляні будинки. Тобто ви пропустили хорор частину. І всі розбіглись. Раз, два, три. Майже. Дякую, що майже всі. Але не всі. In the sweet melody of his playing, Daniel felt himself enter into the world of dragons
У солодкому співі. Коротше, солодко поспівав на дудочці і опинився в світі драконів чисто. Гра дуже, знаєте, це така гра класна, вона скакає з одного жанру в інший. То це детектив, то це жахастик, то це ще... або це просто наркоманія. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. But now, the giants have returned. They have launched ferocious attacks, trying to invade your world through the room. We are prepared to Ми launch the підготувалися, final щоб defense. розпочати Then фінальну we'll have to оборону. destroy your room, for it is the last remaining entryway into your world. І після того, як ми знищимо цю кімнату, вони не зможуть потрапляти у твій світ. We will not be apart forever, and we Ми не will зможемо, never forget і ми ніколи не забути на нашу вічну місію захищати тебе. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper Деніел dragons досі не had міг meant. повністю But he зрозуміти, had a що vague feeling in дракон his мав на heart that he увазі, may never see his але new він friends відчував, again. що може ніколи не побачити їх друзів знову. A few days later, Daniel's chickenpox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well. But the paper dragons never returned. А нащо йому конструктор? Окей. Maybe it was time to leave. Мабуть, це and був move час, on. щоб іти і рухатись далі. Earthquake warning! Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! Землетрус магнітудою 6 вали. Масивний землетрус вдарив по нашому селищу, по нашому містечку. Будь ласка, ховайтесь. І тут починається такий батлфілд. Spinning and falling through the air in confusion. What's happening? Що відбувається? Деніел швидко підібрав стікери, взяв стікери з своєї сумки і поспішив ремонтувати всіх драконів. А де цей? Кнопка взаємодії. Так, не падайте трупом. А де ще? Ага. З тобою все буде добре, давай. Paper balls swarmed together and pushed Daniel away, subduing him firmly in the corner. Ну He як couldn't давно? move. Десь 1,5 місяці. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura.
unleashed its power maniacally. The paper dragons struggled against Я не it, встигаю with все no means of перекладати. fighting back. І в мене тут ще є кітя. Над монітором лежить, спить. І дивиться на мене, як не знаю на кого. At this critical moment, two paper dragons shined brilliantly. І в цей момент два паперові дракони Together, they засіяли heroically crashed their bodies into the і giants. разом героїчно розбили, коротше, врізалися в гіганта. Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons, but soon he found that things would probably not be so simple. Привіт, The giant's людина. figure could still be seen in the thick smoke, looking evil and terrible. The attacks of the paper dragons had had no effect, and the giant had only grown stronger. Я взагалі планую цю гру потім самому перекласти, типу, зробити локалізатор, якщо мій комп дозволить. Землетрус стає далі сильнішим. Це найбільш... My English good, but I don't. Моя англійська добра, але я не встигаю завжди перекладати. Коротше, землетрус стає дедалі сильнішим. Це найбільша катастрофа за останні 100 років в цьому містечку. О, мої небеса, чи закінчиться цей кошмар коли-небудь? With the paper dragons now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. It was Penny. It flew gently in front of Daniel. Так, ні, то не треба як And потужний комп, просто affectionately rubbed деколи... its head against his fingers, as if this whole crisis Наприклад, я had хотів never перекласти happened. таку гру, як Metal Gear Daniel Rising, felt like Penny was trying і to я tell him виявив, що something, в but одних he didn't людей quite працює understand what. інструментарій для розпаковки файлів, а в інших ні. А мені повезло так, що в мене він не працює. Тобто, хотів перекласти гру і просто... Я вже почав качати всяке програмне забезпечення Visual Studio різних років. Нічого не допомагало. Навіть Windows Penny then left переустановив, Daniel нічого не and допомогло. soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. They flew through the air, all together Вони in піднялися unison, в повітря responding to і the call without an об'єдналися. ounce of hesitation. Коротше, об'єдналися в At одного that великого moment, дракона. І Penny в цей turned момент into a great Пенні red beam перетворився and в rushed великий... fast towards the giant. Коротше, перетворилися в великий згусток Shining енергії, together like a shooting star. об'єдналися разом, як падаюча зірка, і вирушили At в that moment, дракона. В цей Daniel момент seemed to Деніел see a побачив, real dragon flying. як справжні дракони летять. Як справжні дракони летять. Бабах. A huge explosion from the impact Гігантський drowned out вибух everything else in the attic. від зіткнення The attic рознісся rained down по with всьому countless горищу. pieces of paper. The leftover scraps Горище of the paper покрилося dragons. незліченним Daniel wanted to кількістю collect all of the паперових pieces. кусочків. He thought he could still fix them. Денні хотів зібрати всі кусочки разом, щоб поремонтувати драконів. Треба зібрати їх докупи. Прощавай, мій друже. Кошмар скінчився. Землетрус закінчився. Дякуючи Богу, наше містечко в безпеці. A few days later, the art Декілька festival днів was по held as scheduled. тому Daniel attended the show with his penny на whistle. фестивалі мистецтв
Мені гра дуже подобається, Людина-паук. А тепер Деніел Тревел виконує Пенні Висел соло. Коротше, виконує на сопіл цю пісню «Політай зі мною». Зараз буде найскладніше. Треба встигати по кнопках клацати. Флешбеки понеслись. Мені ця гра подобається тим, що вона розказує про маловідомих об'єктів SCP, отак от, з творчим підходом. And that's how the story ends. Ось як історія Now, you закінчиться. might be wondering, Тепер вам, мабуть, what цікаво, happened next? що Are трапилось there далі? still paper dragons in the world? Чи досі існують Well, паперові that's дракони? a difficult question to answer. Це цікаве But питання, I believe але я that they are вірю, still protecting us що вони досі... somewhere in this world, Добре, давай. just like they promised they would, forever, into eternity. Знаєте, важко щось серйозно сприймати, коли в тебе є монітор, а над монітором валяється котячий один. Що ти, кіця? Спиш? Спи. Які прекрасні паперові дракони. Мені вони так сподобались. Мені також. Що сталося з цими маленькими? SCP... Ага. SCP-176-2 зараз перебуває на утриманні в інституті Релікуа. Коротше, в інституті дослідження реліквії, де доктор Деніел є, типу, директором досліджень. Ця картонна коробка досі залишається тихою, тобто ще не було ніякої активності. Звідки ти це все знаєш, агент? Я думав, ти не був... Типу, ти не зацікавишся цією лекцією. Коротше, під керівництвом доктора Тревела агент присвятив 2 роки вивченню SCP-1762. Тому він знає дуже багато про ньому. Ого. Та годі тобі, агент. Але справді, Фриц... я не встигаю. Коротше, отій дівчині сподобалось, а той чувак далі відхрещується від цього, бо це, типу, для дітей. Занадто мило для фонду SCP.
Я вже працюю тут близько місяця і вже привик до роботи. Це дуже просто і легко, коротше, займатися архівуванням файлів. Це робота, яка ніколи не набридне. Кілька дурних жартів незважаючи кілька дурних жартів, більшість архівів є дуже захопливими. Я мав недавно галюцинації, так наче мене хтось кликав, тихий голос і нечіткий. Вони намагалися спілкуватися зі мною, але я не міг, коротше, я не розумів жодного слова, що вони казали. По факту, я запланував собі зустріч з доктором, але Зої сказала, що це типічний синдром новобранця. І це пройде через кілька днів. Я дуже сподіваюся на це. Initiating SCP system. Я думаю на цьому закінчити. Скільки то вже стрім іде? 2 години майже. Я просто вже трішки втомився. Особливо після будування цегляних будинків власного виробництва. Тому дякую всім, хто тут був. Сподіваюсь побачити вас ще. До наступних зустрічей. Дві людини, хоча насправді... Так, чекайте, ні, геймплей. 2 людини, хоча Twitch точно не відображає, хтось може люхкати. Може рейд когось кинути. На когось. Оскільки у нас зараз тут більшість таких, що переглядають Fortnite у фліпера. Тут є один стрімер, теж мала кількість глядачів, грає в Fortnite, можна до нього кинути. Так. Де там рейд? Ще раз дякую всім, хто був. Гарного вам дня і до зустрічі. Па-па-па-па. А, ні, не па-па-па-па, чекайте ще 5 секунд. І тоді точно па-па-па-па. А ось тепер па-па-па-па. Блін, я заплутався. Ладно, рейд.